tema de histórias e tal, a gente está falando hoje da jornada do herói. Explica um pouco isso aí. Bom, a jornada do herói ficou, de um tempo pra cá, não tão recente, ficou muito famosa nos escritos do Campbell, né? Joseph Campbell, que ele tem o poder do mito, o herói de mil faces, que ele vai propor lá, dentro de todas as análises dele, como todos os mitos e todas as histórias heróicas, e não só heróicas, ele até coloca, seguem esse padrão de uma série de passos. Well, because there is a certain typical hero sequence of actions, which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. And I think it's essentially, you might say, the one deed done by many, many different people. A gente vai apresentar aqui uma versão um pouquinho mais enxuta disso tudo, porque ele está falando em 12 passos, cada passo ele tem uma imensa descrição, mas não importa, porque até nem sempre o herói cumpre com esses 12 passos, mas tem 3 que ele sempre cumpre. Bom, a gente dividindo então nessas 3 partes, né? A partida, a realização e o retorno. Na partida é quando o herói ele se identifica e vai partir para essa jornada. What did you think about the scene in the bar? That's my favorite, not only in this piece, but of many, many pieces I've ever seen. Well, where you are is on the edge. You're about to embark into the outlying spaces. And the real adventure of it. A real adventure. This is the jumping off place. And there is where you meet people who've been out there, and they run the machines that go out there, and you haven't been there. It reminds me a little bit in Robert Louis Stevenson's Treasure Island, the atmosphere before you start off the adventure. You're in a seaport, and there are old salt seamen who've been on the sea, and that's their world, and these are the space people also. O Campbell ele até vai falar do estranhamento do herói, ele não se sente parte daquela sociedade, né? Que é o próprio, que pegando esses 3 exemplos aqui que são mais populares, né? Fica bem claro você pensar de alguém que não faz muito bem parte daquela sociedade, não sabe por que é, aparece um mestre, chama ele para uma missão, ele sabe que ele tem essa importância, ele entende então por que ele é diferente, e aí ele vai partir então para essa jornada. Isso é a partida, tá? Que a gente resumiu aqui, na verdade, 4 etapas em... Aí está dividido quase naquela coisa de 3 atos. Os 3 atos, né? Bom, a realização então é quando esse herói ele então vai aprender a como dominar as habilidades que ele tem, vai desenvolver uma relação com ajudantes ou com algum auxílio do próprio mestre, algo do gênero. The old man as the advisor, well, specifically what he made me think of is the Japanese sword master. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. I've known some of those people, and this man has a bit their character. Well, there's something mythological, too, isn't there, in the sense that the hero is helped by this stranger who shows up and gives him some instrument, a sword or a sheaf of light, shaft of light. He gives him not only a physical instrument, but a psychological commitment and a psychological center. This time, let go your conscious self and act on instinct. Well, he had him exercising with that strange weapon and then pulled the mask over. That's real Japanese stuff. E vai então enfrentar esse grande problema. I got a bad feeling about this. The walls are moving. Just stand there, try and brace it with something. But my favorite scene was when they were in the garbage compactor and the walls were closing in, and I thought that's like the belly of the whale that Joe That's Campbell... what it is. Yeah, that's where they were. They were down in the belly of the whale. What's the mythological significance of the belly? It's the descent into the dark. Jonah in the whale. I mean, that's a standard motif of going into the whale's belly and coming out again. Bom, e por fim, o retorno, que é o momento então que o herói, tendo feito essa realização, tendo cumprido com o que foi prometido para ele, lembrando que o herói muitas vezes ele já é alguém esperado,
né? Ele desde o começo já existem alguma outra história, alguma canção, pensando no modelo grego tradicional, que é um dos principais que o Campbell vai se inspirar. Então ele já tem essas canções, esses mitos em volta, e ele vai concretizar esses mitos. Então ele retorna para a sociedade, ou com o Elixir, ou agora como herói, tendo resolvido esse problema, que pode ser basicamente qualquer coisa. Join me, and I will complete your training. When it does put itself in control, you get this father, the man who's gone over to the intellectual side. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. He isn't thinking or living in terms of humanity, he's living in terms of a system. And this is the threat to our lives. We all face it. We all operate in our society in relation to a system. Now, is the system going to eat you up and relieve you of your humanity? Or are you going to be able to use the system to human purposes? Mas é bem resumidamente é isso. Look, I ain't in this for your revolution, and I'm not in it for you, Princess. I expect to be well paid. The mercenary, Solo, begins as a mercenary and ends up as a hero. He was a very practical guy, a materialist in his character, at least as he thought of himself, but he was a compassionate human being at the same time and didn't know it. The adventure evoked a quality of his character that he hadn't known he possessed. I love you. I know. He thinks he's an egoist, he really isn't. And that's a very lovable kind of human being, I think, and there are lots of them functioning beautifully in the world. They think they're working for themselves, very practical and all, but no, there's something else pushing them.